certain. In appointments, appointment must be fulfilled. Quickly. Good morning, church. Good morning. Zita rangu ndetwa Unity Mazinyani, no makore 46 okuberekwa. Ndoda kukupupura kuti kunaka kwa Mwari nedeliverance yandakawana nezuro. Ndakatanga kupinda church panapa 2014. Apa ndakatanga kupinda church 14, ndaikanga ndichingoona zvinhu deliverance akanga achiitika. To me it was like a drama. Then in one day pakamanifesta mwemusikana, I'm sure anga ita form 3. Azivaiwa, she manifested a mirror of my life. Zvakamanifesta zvese zvakanga zviri life yandairarama. Akamanifesta zvinhu zvakafanana nokuti aitora varume vevanhu, akanga achiti zvaanoita hapana chinobuda, akada kuita ichi hachibudi, akanga ane severe period pain. Zvese it was like my life. Akamanifesta futi spirit imwe yekuti aiva munhu aingotaura zvinhu zvekungonyepa nguva nenguva. Saka when I went home, zvakandipa a homework kuti saka inini my life is like a demon rinongofamba zvangu, munhu wangu chaiwo haupo. So zvakaita kuti ndive nekuda kutsvaka kunzwisisa, ndakaenda kugomoso regular. Zvekuti in 2015 ndakatanga kuona munhu achipinda mumba mangu, munhu akanga ari munhu wechirume achipinda mumba achivhura dhoo, ndakasvinura ndisina tomborara ndakagara. Opinda aitonyatsondiguma kuti ndirare nemanhede okwanisa kuva neaccess pandiri. Ndaizozama kushandisa anointing soil kudii, but unenge atoita zvaanenge achida kuita. Saka ndakaenda kugomo. Saka aitoita uchitoona kuti munhu aitopinda ndakasvinura ndichitoona. Even door akakiwa. Madoors anenge akakiwa, like patinongorara madoor anenge akakiwa. Pandiwa nescreen gate kunze kwekuti anoti zvazvisinei naro screen gate, aitongopinda. Asi ukada kutocheka zvapera zvose izvi madoors anenge akangokiwa. Saka paipinda hana yako yaita sei? Hana yangu yairova ndaitovhunduka. Paipinda ipapo waiscreama here? Pamwe pachona ndaizama kuscreama, but hapana aindinzwa. Even munhu akarara mamune mumwe mumba here imomo? Mamune mwana wandinenge ndakarara naye. Asi aisatombozvinzwa? Aisatombozvinzwa. Anenge atovata flat? Marume mukati zvokuti nyangwe vanenge vari murume inotevera hapana chavaimbonzwa. Saka zvadaro ndakawana deliverance muna June. Ndawana deliverance iyi, ndakati things are now sorted, zvinhu zvaita sei zvapera. Saka in fact 2015 nechona mukupenyu hwandaitorarama kumasure uku, ndaiva munhu wekuti ndaipfeka matrousers. Ndofunga vazhinji venyu vakanga vari pano during the time andakatanga kuya pano. Ndaipfeka matrousers, and angasingori matrousers chete, ndaitopfeka mashorts. Ndandisina kana trousers, zvokuti pandakazowana basa 2015 kuteaching, it was difficult. Ndakazotozviita dream maichibwa achindidana kuti ndizotora muonakire hembe. The following day pakabva paita vamwe sister pano vakatonifonera kuti ndaluza weight, uya uzotora hembe. Ndo hembe dzandakakwanisa kunotanga kuti ndiite basa, andandawana teaching. Saka before then wakanga wakamboona basa ine? Handasingatoshandi. Okay. Basa rakatozouya nokuda kwedeliverance dzanga dzakutoitika ipapo. Saka 20 zvadaro zvakatomboita sekuti it's okay zvapera. Then last month murume uyo but zvapera mupfungwa dzako chii chaitika pese ipapo? Ndichingowane kuti wakatoenda zvachose munhu uya. Zvekuti pana 2016 apa ndaingowane kufunga kuti hangazodzoki because ini upenyu hwangu kumashure kwese uko ndasingaroti. Ndakanga dream one yandorangarira ndeyekuti ndakarota paruri rufu rwangu ndiri mukofini, ini ndichitochemewa vanhu vari parufu rwangu. That's the only dream yandiri kungorangarirana nhasi. Saka even vana vandinavo ndakavaita nemurume womunhu, vana iva vari vaviri. Saka zvadaro last month murume uya wakadzoka. Ndinoshandisa murume womunhu here kana kuti murume upi? Because pata varume vakawanda. Murume akadzoka ndopi? Uya wekuspirit uya wekuspirit akadzoka. Ndaitova ndakatogara ndichida kuita maprayers 12 o'clock umva ndatoona munhu uri kutopinda zvakanaka, watopinda watosvika wakamira, ndobva atoona kuti hapana, vatosvika akavata pasaidi pangu, inapa iye apa.
saka pandakanguza taramuchirealize kuti munhu wotopinda kao ndakabva ndatora sheti yangu yeasharing yeblue ya ndiyo yandakaisa pasaidi pangu kuti ndikwanise kuzorara, but handinawo vata kusvika 5 zvakaiti ramba zvichiitika tiwaitongouya zvakatongota sekuti munhu ari kupinda mumba make otongopinda. Saka ndakazorealize imwe semunhu yekuti single bed double bed chichini vandaona kuti iri single bed double bed mattress anoshandisa double bed ike ndo inenge inodana munhu kuti adzoke. Saka ndakafolda mattress yangu kuti tee single bed ndobva ndaishandisa. Saka muzo wakafolda mattress kuishandisa kunomborwadza mwe musinaita andofunga zvaenda regai ndivhure pandinoivhura waitodzoka ndodira kana anointing soil paya anenge auya. Saka ezvino hangu ndakungoshandisa yakadaro ingwe karwadza ikadini ndingoshandisa yakadini yakafoldiwa. Saka kuuya kwaakanga achiita ndakatomboti zvino this kuti ndizvinyatsokuzvisheya kuti nekunamata kwatinenge tichiita uku because I was now nekuonekwa uchinamata vanhu vanenge vachikona seunonamata kunzeka. Saka wainyara, you are ashamed to say it. Zvaindiremera bo zvazvakundituma even into masturbation. Saka inini wacho manje ndandakudhauta even my stand, my dream life manguva yese had shifted actually. Saka ndakutanga kufunga kuti iye murume uya ku 2015 both structure was the same person, both anga ine mhanza nemhasha yake yoyo, but in this time ake wangangova light in complexion, but it was just asanga ari iye but makapinda muchato here 2015 yeah 2015 ndinorangarira kuti before my deliverance service iri kuHarare the next Tuesday murume wakatouya akati hazvitoiti tofanira kuenda tinochata because wadawantiza hazviiti tofanira kunochata bosi kana tatochata manje wawangu saka takaenda kunochatira munhu amakaita muswimming pool. Asi papa ine maasha aizama kunditi anditore but vakatongondikonewawo nokuti ndaita sekuti ndiri muranda wemurume uyu zvaaida ndo zvandaifanira kutongoti ndidii nyangwe ndisingazvidi, but I was forced kuti ndiite zvaanotoda iye. He was very violent. But we are physically airatidza kuviolence yawake round wairadzwa mudream shed 2015 waitosvika omira akadai onditarira oita zvokudhaivhira kunowira pandiri kuti ini ndichiri he was abusive. Oita zvokusvodhaivhira wotozvinzwa physical pane munhu adhaivhira pandiri kutonzwa kuti munhu adhaivhira pandiri ndezvoku 2015 this last month apa manje wanga asingadaro waingosvika semunhu unotoziva kuti this is my house, ungosvika utopinda utongovata wotonzwa kuti napane mainstances where you felt kuti uri kufamba unzwa kuti pane munhu ari panapa pandiri apa. Yeah, ndaizvinzwa kuti pandiri kufamba nyangwe ndichi it's like ndinoshandisa motorbike kana ndiri kubasa. Sa motorbike andinatsoigona ndinoraidiwa nasomeone. Usually I prefer kuraidiwa nevana vadiki because ndingova nefungo yekuti but paanotondirayidha he becomes older than age yake iye mwana uyu. Kana kuti kana ndichifamba zvaizvo ndotozvinzwa kuti ndandadonha asi pane gumbo kana tirangozondidai so unotofila kuti ndaguma pane gumbo robva rotokupa support. And what of the whirlwind? Right, whirlwind ndaiti kana ndiri kubasa it's like ndinoshandira panhu pari open panoita whirlwind kuti ndotonzwisisa kuti whirlwind mune munhu arimo muwhirlwind umo. Nyangwe ikatika mhepo iri so yakanyanya usiku mhepo iyo inofanira kutongoti ndimutse ndotonzwa kuti mumhepo umo mune munhu urimo. It's like ndozvinzwisisa minoti zvinofamba sei kuti ndingonzwa kuti mune munhu arimo. So now, after Pamchat or Machata now, what was happening to you now? Takachata on a Tuesday. Wednesday tikatoita prayer tatichiri kumba ndikatokejewa ndopa ndakazowana deliverance Sunday. Saka mapana angu wana deliverance ndo vikiwa ndakatoendawo kupi ndakatokwanisa kuti the following month ndichitoona basa ku Ministry of Education ndichotanga kuti unoteacher.
As zaitika in your life, was it something that you could freely share, like in a public place? But secretly you would seek to share it. To neighbor say testimony. But mama tondiudza makuseni ndamuka ndichizvinzwisisa kuti manditi ndinofana makuseni saumbo chazokusimisa kuti utoipa futi chii mazondiudza ndazokutaura futi physically wambozinzwa uri kumba nezuro andandiri pano ndazvinzwa makuseni wanzwa sei mangoya like ranga reverse renyo ranga nchiti you have to disgrace the devil, you have to give a testimony. Saka ndatoenda kuraundi ndiri munhu angaishiva ari zvino ndichaya and I knew kuti you were going to say those words. Oh, you knew. So when they were said, you were not surprised. I was not surprised. So that is what gave you strength now to come out. So kopa masura obviously waina matirwa waidi, but was it a secret that you would say ha daishika sabudashi? Yeah, and mfungwa dzako iwewe pataiti tichibva uko handitakejwa handiti munhu you know your life kuti area inoda kuti igadziriswe ndeiyi but tichibva uko ndaitonyara kuti zvinosvika saka zvaizvoita kuti ndezomanifesta zvimwe zvisinei nazvo. But rimwe dhoo rakavharwa ini ichaivharwa chi muchikona macho yokuti unochiti you know there are certain things that in your life you want to keep under wraps. You would rather disclose them in confidence pakavanda kwete muchekere kuti ndigonzi ini zvikobuda izvozvo vanhu vagonditi kudi. Saka Satan will he exploits pride. No pride, because pride will tell you that people should not know these things. It's better Mwari deal with this in secret. Mwari ngoita deal nacho mu secret. Ngoni deliver ndiri kwangu ndoga. You know like Naaman, he was a great man kwa akabva kuya. So he felt belittled kuindaona zvinyika mvura. You know, imagine zvinyika mvura ndomunga akatoya akapfeka regalia tarisaika the army general vedu vemuno vaya handiti vouya vonze ndaona umburuka mudust ndotuite right akapfeka zvaakapfeka hana unzenga wakumura zvawakapfeka zvauri izvozvo enda unodi toti akansora suti yake chaiyo because remember kwaari kuenda ka anga he had every good thing in the parcels that he had to impress. So then he's told her, go and dip yourself with someone, by someone that is not even sin. Aramba arimumba, that's being belittled. So pride told him, why didn't you come out to touch every area that the leprosy was, rather than just to tell me words, go and dip yourself. So this is what happens. Satan will use that. He knows the weakness in man. Remember, as you are born into this world, you are born with the Adamic sin in you. And the greatest sin is pride. You know pride? Do you know the thing that causes people to quarrel or to fight? It is not because of just the two. It is because of the spectators, the audience. The audience. Ndinozonzi vanhu vanganditi kudi vagondindateererwa ini. Asi kana muri vaviri kuti haiwe ndikakudaro mani. Usadaro mani iwe. Zvotodi zvotopera you walk away. But ingonzi mbichana so pane vamwe vakatarisa so kuti iwe utarisa so kuti vanhu havanoti kudiwa vagonda kundirwa wotodzosera. Pride. This is what the devil does as well. He uses pride. He knows that he can continue to thrive in your life because you will want to hide him. It's you who actually makes an effort to ensure that Satan is not exposed.
he will continue to live in you. There are many who have got certain areas that they will say, and they try to pray to God, say, Mary, please deliver me from this. Forgive me from this. But God does not work that way. He works only with the humble. When you freely, of your own, disgrace the devil, then his hold on you will be weakened. The hold of the devil upon your life is only weakened when you confess. There are certain things that are, imagine you're the husband. You've got a small house that you have, but now it's okay. You left the small house, but your wife never knew it. It's an area that you don't want it exposed whatsoever. Because you know that the day that it will be exposed, it may rock your marriage. But see, what people don't know is, when God exposes, he's got a way of dealing with it to bring peace, even amongst those who are related, husband and wife. If you are a wife who knows that the firstborn that you have is not of your husband that you are living with, can you really free to say, oh, you are raising your hand, but say, you stay there. Don't come out. Imagine your husband standing beside you to know that John is not his son. Your thoughts will go far. Your thoughts will take you right to divorce. In a way, you will see yourself that just that information coming out, you will not even go home to the house that you say is your house. So you'll try to keep it a secret. You'll keep it inside. You'll not want it to come out. This is what Satan uses. He's using it. It's his greatest weapon, yet the greatest weakness in men that continues or perpetuates the devil's hold upon their lives. Vanawo masikireti aunoti ichi area go kudai haifa kutodi haifa kubuda or where there's been that unfaithfulness in your life. It may be one time unfaithfulness. Yawangoita indulge one time yoyo. Audi kuti mbobuda kana one day. Unogara nayo, but it will eat on your conscience every other time. It will what? Come on you always. Always. So this is what Satan is taking advantage of, to take a hold on his children. Imagine Satan now, you will pile those situations, circumstances. Now it will be ukangondibudisa ndinozvifumura. Now you see, it's now the devil now telling you that iwe kangoda wandibudisa ndinokufumura. But who is it arikufumurwa? It's the devil. But you'll say iwe kangoda kuti ndinozvifumura kuti uri kuita masturbation. You've thought vanhu vagoti asi ari kunyatsoita ndiani? The body is being abused, but who is doing masturbation? It's the devil, but using your body. But you'll say, you'll put your thoughts in your mind. Say, if people know, what will they say about me? Until you separate the physical from the spiritual, where you see that the body is a house. It is a tent that we live in, which can be abused by the devil, but which again can be protected by God, depending on the tenant. Saka masturbation yanga yakutowanda. Yanga wakaitanga rini? As far as you recall. Ndandiri mudiki, anasanga santu grade 2 3. Grade 2. Ndopo wakatanga masturbation. And it continued until when? Pana 2015 pandakaona deliverance zvakatombozopera zvakatodzoka ipapa. And you know what it is? That thought of, is it really
That, there are two things that maintain a covenant with the devil. When you want to keep a secret, it means you want to maintain the relationship. Even if, say, you get the deliverance, but because you want to keep it, as you just rise from that deliverance, say, what did I say? Satan takes advantage, comes in. But when you get deliverance, as you stand there, you rejoice, knowing that God has manifested His glory upon your life. You rejoice. Because deliverance is not done by anyone, but by God. So Satan will take advantage of that. Then when you worry, to say, and you are anxious, say that thing, it may come. That's fear now. You're afraid. He comes back. That's a door. So sometimes you would fail to sleep. Yeah. Wow, kuchautonovata. Ndairara, but pandinomuka time yangu yokuita maprayers ya 12 chingomuka. Ndatanga kufunga kuti munhu uya ndakagara kudai because ndaiziva kuti unoya ndakasvinura. Kwete zvounyangira asi zvokuti anzi wakanzoti gwe. Auya ndakasvinura. Saka ndaiti ndakuita maprayers. Aibva handiti ndinoshandisa word rokuti even if I sin I've got an advocate, my father is my advocate. Waitondiudza kuti zvimwe toone zvimwe zvinokuma-lawyer haatozvigoniwo. Saka you mean that's what you say? You would say there are certain things that lawyers cannot even deal with. Ndaizvinzwa kubackground kwemind kuti ndainzwa like pakutoti conversation yekuti ndoda kuita prayer but there's a mind yachindiudza kuti kunotova nezvimwe zvinhu zvokuti malawyer chaiwo chaiwo anotongozvikonewawo. Saka iwo nyaya yako yaukatoita iyi haigadzirisiki. Apa wanzi nyaya yako ndeipi manje baba? Masturbation. You see, Satan, the accuser of brethren, he accuses you so that you remain guilt. You continue to what? To be guilt. And he leverages on that guilt. Kutaramba akabatirira. Zvandakatozoita imwe dream ndeyekuti murume uyu akanga akandigarira ndichikrosa like a river. Pandakakrosa ndokubva tichibata zvinhu izvi. It was like my phone, but anga kada fani yangu isiri yangu chaiyo. Tichingosvika pamberi apa pane mapurisa akati wasungwa waba foni. So it's like he set you up. Satan. Achijaidze chinoita chi? Now imagine being tormented, but you cannot come out of it because you feel, what will people say about me? Thoughts that are put in your mind. Whereas Satan is building a stronghold in yourself. Now what is it that you want to say to others? Toda kungoudza vamwe vese kuti let us disgrace this devil. Asawana chipekugara mukati medu nokuti tikamupa a foothold unotobreeda otogara zvachose mukati medu muupenyu hwedu zvinozoleada to like anti-progress. Saka iwo like wanga wafunga china nezvamwari kuti ndiri kunamata asi izvi zviri kungoitika kwandiri. Ini ndanda kudhauta my stand kuti am I praying right? Area boss ndaichi ndikadaro ndikati ndakukumbira ruregerero handiti indaifunga kuti ndatokuregerera zvandatokumbira ruregerero zvatopera but ndaizozuva rose kana kusvika kumari 1 ndenjinyatso understanda kuti nyaya yangu mhosva yandakapara is too big. Haina kupera. Maloya haigoni. Saka zvakandipa kuti prayer life yangu chaiyo ive inodzika nokuti ndaiti ndingada kunamata ndaitoita conversation pane munhu anoita converse naye zvaita kuti prayer ndisakwanisa kukontinya nekuita prayer. When you approach God with that reckless abandonment where you leave everything to Him, then your deliverance may be true. But where you approach Him with an area that you feel should not be exposed, God will respect that position until you are willing, for exposure of that particular area yourself. And this is what Satan takes advantage of. So her life, she was building her spiritual life upon, a very loose ground.
not on the solid ground of Christ. Because when you trust Christ, you tell him everything, every secret, and you entrust yourself to him, where you have no area that you are holding back to. You just say, Lord, I'm just there. Whatever it is, do as you will. And you know what? He can then even do it without even perhaps exposing it. But when you say, this one, no, then know it for sure that embarrassment may come also. But in God, there's no embarrassment. Because who is embarrassed? Is it one who has already passed from darkness to light? When people continue to hold on to darkness, why should I worry about them when I'm already in light? Like our sister here has told us, of her past. But is she the one? That which you see now, did you see the one that was before now? Certainly no. She is a new creation in Christ. So there are those who will continue to hold on to darkness because they are in darkness themselves. Such are those who will say, that sister is like this, like this. No, she was like. In fact, the one that was in her was like. But now, Christ in her, the hope of glory. So when you call her, whatever you call, it is Christ that you are poking in the eyes. Yes, God bless you. God bless you.